És hogy most pedig szeretettel, nagy-nagy szeretettel és hálával üdvözlünk mindenkit a Szombati Nagykönyv-gyűlésen. Ebben a hónapban az első lépés és a nagykönyvnek az orvos véleménye című fejezete lesz a téma, és szeretettel üdvözöljük Melissa társunkat, aki elvállalta, hogy megosztja velünk a tapasztalatát, erejét is reményét az első lépéssel kapcsolatban és a nagykönyvvel kapcsolatban. A warm welcome to our speaker, Melissa, from New York, I guess, who will share her experience, strength, and hope about step one and the chapter, The Doctor's Opinion of the big book. So thank you so much for taking the time to join us, Melissa, and now the floor is yours. Thank you. Thank you so much. My name is Melissa C. I'm a recovered compulsive overeater. I live in New York. Nagyon köszönöm. Melissa C-nak hívnak, és felépülésben élő kényszeres túlélő vagyok. And congratulations to this group for your launch, right? Your first big book study. I'm excited. És gratulálok a csoportnak, hogy elindítottuk ezt a programot. Ez az első alkalom. Nagyon nagy öröm ez nekem is. Thank you. So I'm going to start by sharing my photos. And I think, let me see, where is it? Azzal fogom kezdeni, hogy megmutatom nektek a fotóimat. Hold on. Let me just pull them up. Okay. Are you able to see them? Magyarul? Yes. Yeah. Okay. Wonderful. So I always like to share my photos because I say they're a visual demonstration of what it means to have a miracle. Azért is szeretem megmutatni a fényképeimet, mert úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy ilyen vizuális bizonyítéka annak, hogy milyen is, amikor csoda történik. And I think I'm very fortunate in that I have a miracle that is so visible to people. És azt hiszem, hogy én nagyon szerencsés vagyok azért, mert velem egy olyan csoda történt, ami mások számára is nagyon látható. And why this makes me fortunate is that it gives me an opportunity to share what it is that has allowed me to have this miracle. És azért nagy szerencse ez nekem, mert hogy így lehetőségem nyílik megosztani mindazt, ami a számomra lehetővé tette ezt a csodát, hogy ideig eljussak. So this was me almost 22 years ago when I had just given birth to my daughter. Ezen az első képen 22 évvel ezelőtti önmagamat láttátok, éppen akkor szültem meg a lányomot. And I was extremely happy, very, very happy to have this new baby, a loving husband. And I thought that would solve my problem with food. Végtelenül boldog voltam, tényleg nagyon boldog voltam, hogy megszületett a kisbabám, és hogy van egy férjem, aki szeret, és úgy is gondoltam, hogy na ez majd megoldja minden problémámat. But if you look at the picture next to it, we're still happy, we're still in love. My daughter got older and I got larger. So being happy didn't help. És hogyha a másik képre vettek egy pillantást, akkor azt láthatjátok, hogy ott is boldogok vagyunk, együtt vagyunk, a kislányom kicsit felcseperedett, én meg még nagyobbá váltam, még jobban meghíztam, tehát láthatóan nem oldotta meg minden problémámat a születése. And then this is us, continuing through the years. My weight was always a problem. My eating was always a problem. And I loved to go to restaurants. És aztán néhány évvel később, itt egy következő fényképen lehet látni, hogy a súlyom mindig problémát jelentett, az evésemmel mindig küzdöttem, és hát imádtam éttermekbe járni. And really, I thought that I loved going to restaurants, but I was under control of this disease, and the disease told me what I loved.
Azt gondoltam, hogy szeretek étterembe járni, de igazából a betegség irányított engem, és a betegség diktálta nekem azt is, hogy étterembe menjek. Illetve, hogy mit szeressek. This is as it continued on the red, in the picture of me in the red, this one here. I was having a party at my house that day. A piros felsőben, azon a képen éppen egy bulit szerveztem az otthonomban, And I could barely wash myself and brush my hair. Alig bírtam megfürödni, és alig bírtam megfésülködni. Because I just felt so unhappy. Mert nagyon boldogtalan voltam. In the picture in the green, I'm on vacation here. A zöld felsőben éppen nyaralok, And I had been abstinent on this vacation. ezen a nyaraláson éppen egy ideje abstinens voltam. And in this picture, I was feeling really good, really happy. És hát ezen a képen látható, hogy éppen nagyon jól, meg nagyon sok boldogságot éltem át. Jól éreztem magam. And on this vacation, I wound up drinking and eating, and I was not this happy within a few days. De hát néhánynak kellett csak hozzá, hogy enni és inni kezdjek, és hát nyoma veszett a nagy örömömnek és boldogságomnak. Because the disease tells me that vacations are fun when you get to eat, but that's not true for me. A betegség azt mondja nekünk, hogy a nyaralás az élvezetes, mert hát sokat tehetünk, de nem ez az igazság. Because I eat in ways that are not very fun. Mert hogy én olyan módon eszem, amiben egyáltalán nincsen öröm. This is me and my sister and my sister-in-laws. Ezen a képen én vagyok rajta, meg ott van a testvérem, illetve a sogornéim. This is at a happy family occasion, and I wasn't happy here. Ez egy ilyen örömteli családi eseménynek tűnik, én egyáltalán nem voltam boldog. Because every party I went to, I came there with all the resentments, all the things that I believed about the people who loved me. Akárhányszor elmentem egy összejövetelre, ott volt bennem egy csomó neheztelés, és egy csomó érdelem arról, hogy mások mit gondolnak rólam. And my sisters and my sister-in-laws, they really do love me. I have a wonderfully loving, loud, opinionated, overbearing, imperfect family. Több lánytestvérem is van, és szóval ezen a képen rajta vannak a tesóim, illetve a sógornőim, és ők nagyon szeretnek engem, a családom az harsány, tökéletlen, életteli. Nem félnek hangot adni a véleményüknek. Sorry. And I couldn't enjoy them or appreciate them and the love that they offered me. Egyáltalán nem tudtam jól érezni magam velük, nem tudtam értékelni őket, és nem tudtam értékelni ezt a szeretetet sem, amit igyekeztek nekem adni. So I drank a lot and I ate a lot at these events. Így aztán ezeken az összejöveteleken nagyon sokat ettem és ittam. And this is a more current picture of me, my mother, my sister-in-laws, and my sister. Ezen a képen a jelenlegi önmagamat láthatjátok, és itt van az anyukám, a testvérem és a sogorném. This is when my son was a baby. Ez itt akkor itt van, amikor a 16. He's going to be 16 now, yeah. Ezen a képen a fiamat láthatjátok kisgyerekként, most nem sokáig 16 éves lesz. And I could barely hold him because of the size of my body. I couldn't quite get my arms around him. Annyira nagy volt a testem, annyira kövér voltam, hogy alig bírtam fölemelni és megtartani, alig bírtam átölelni. And he was
very, very active, and I couldn't keep up with him. Nagyon nyüzsgős kisfiú volt, és egyáltalán nem tudtam lépést tartani vele. So I couldn't hold him, and I couldn't chase him. Nem tudtam fölvenni, megölelni, és nem tudtam utolérni. And I loved this child, És hát közben imádtam a fiamat. but I was miserable. Mert nyomorultul éreztem magam. And this is us, this picture here, this was about the only thing I had left that fit me in this picture, this sweater. A baloldali képen azt látjátok, azt az egyetlen fölsőt, ami akkoriban rám jött. And this was, so he was maybe about a year there, and here he's 11 or 12. A baloldali képen 1 éves a fiam, a középsőn olyan 11-12. And this was just recently. Ez meg egy elég friss kép, a jobb oldalon. And I like to show these side by side because it shows this program works. Azért szeretem így egymás mellett megmutatni ezeket a képeket, mert ékes bizonyíték annak, hogy ez a program működik. This is me and my mother. Me and my mother. Ezen a két képen mind a kettőn az unokámmal láthattok. And what is wonderful about this picture is even though I was still quite heavy, I was recovered here. A nagyobb képen az a jó, hogy ugyan itt még elég nagy volt a súlyom, de hogy itt már felépülésben voltam, és már sok minden változott. And I can see it in my face. My face looks different. És én ezt észre is veszem az arcomon, mert hogy más az arcom. Because at this event, all the resentments that I showed up with from years before were gone. Ezen az összejövetelen már nem volt ott bennem az a rengeteg neheztelés, ami az előző években mindig bennem volt. And my body was still transforming, and it took time. A testem még átalakulóban volt, és ehhez kellett idő. Because part of what I abstain from is not just alcoholic foods, which we'll talk about. It's also I abstain from quick weight loss schemes. És hát erre majd fogok többet beszélni, hogy mik is ezek a triggerételek. Én nem csak ezektől tartózkodom, hanem a gyors fogyástól is. And this is me. Every one of those dresses fits me. I go in my closet, I pull them out, and I never worry. Ezeken a képeken engem láthattok, és mindegyik ruha jó rám. Egyszerűen csak kinyitom a szekrényától, kiveszem bármelyiket, és nem kell aggódnom, hogy nem jön föl. Which is a miracle because I could never predict what would fit me 1 week from the next. Ami önmagában is egy csoda, mert soha nem tudhattam előre, hogy egy hét múlva mi fog följönni rám. And this is, more recent pictures of me and my family wearing one of those dresses that I know just always fits me. És akkor itt vannak még képek a családi alkalmainkról. Azt a ruhát viselem, amiről tudom, hogy mindig jó rám. And these are some more family pictures side by side, just to show. És itt megint láthattok ilyen régi és mostani családi fotókat, hogy hogy lássátok, akkor nem sírj. This was the baby that I couldn't keep up with. Ez volt az a kisbaba, ez a bordó pólós, az a kisbaba, akit nem értem utol. I said that I used to like to eat out in restaurants a lot, but it wasn't me that was necessarily choosing that. It was the disease. Említettem azt, hogy szerettem étterembe járni és ott enni, de igazából azt hiszem, hogy nem én hoztam ezt a döntést, hanem a betegségem diktálta. And what I've found out is that I always loved music, but now I'm really afraid to enjoy concerts and dancing and not worrying about the food. Mindig is nagyon szerettem a zenét, és most már szabadon kielvezhetem a koncerteket, a táncolást, és nem kell az étel miatt aggódnom.
And this was just recently at the OA birthday party, which was phenomenal. There's my good friends all on this page. There's our friend Susan, who's here, my friend Shannon, and Trisha. And these are women that, you know, are very dear to my heart that I've met in this program. És hát ezek meg nagyon friss képek, nem olyan rég került sor az OA-nak a születésnapi bulijára, ami igazán fenomenális volt, és hogy itt olyan nőtársaimmal vagyok, Susan-nel, aki itt van, Janettel és Trésával, akiket nagyon szeretek, és közös az utunk. And we had an amazing time. We danced, we laughed, and we shared fellowship. Nagyon jól éreztük magunkat, táncoltunk, rengeteget nevettünk, és hát ott volt ez a sorsközösség. So those are my pictures. Na hát ezek voltak a fotóim. And the reason I always like to start off with them is I think it gets people excited and hopeful. Azért szeretem mindig ezzel kezdeni, mert ez lelkesedést és reményt kelt a hallgatóságban. And usually what happens is people lean in a little bit when they hear it. They want to now really know. Általában az történik, hogy hát ugye előrébb csúsznak az emberek a széken, hogy akarnak többet megtudni arról, hogy hát mi is történt itt. Wonderful. So now I'm going to jump into the topic, which is the doctor's opinion. Na és akkor most jön a témánk, ami az orvos véleménye. In the very first paragraph in the doctor's opinion, do you want to put up you want me to read it in English and then you'll share it? And it says, convincing testimony must surely come from medical men who have had experience with the sufferings of our members and have witnessed our return to health. Az orvos véleménye fejezetének az első bekezdésében ez áll. Ez az értékelés csak akkor lehet hiteles, ha olyan orvostól származik, aki látta tagjaink szenvedését és tanulja volt a felépülésünknek. So for people who don't know me, how I can allow you to witness my return to health is to share my photos. That's an important part. Ez annyit jelent, hogy az ismeretleneknek megmutatom a fényképeimet arról, hogy milyen voltam, hogy láthassák, hogy jutottam vissza, hogy értem el az egészséget, hogy váltam egészségessé. Yeah. In the second paragraph, there's a letter, and the letter starts off with to whom it may concern. A második részben egy levél szerepel, vagy a második bekezdésben, és ez úgy indul, úgy kezdődik, hogy az illetékeseknek. And in my book, I wrote, Dear Melissa. De én azt írtam mellé, hogy kedves Melissa. And I would suggest write your name next to that as well. És biztatlak benneteket, hogy ti is írjátok mellé ennek a megszólításnak a saját neveteket. Because I'd like to read this letter like it's addressed to me. This concerns me. Én úgy szeretem elolvasni ezt a levelet, mint hogy nekem szólna, nekem címezték. In the third paragraph, it talks about the competent businessman of good earning capacity was an alcoholic of a type I'd come to regard as hopeless. És aztán a következő bekezdésben ez szerepel, ez a jó kereső, remek üzletember megítélésem szerint reménytelen alkoholista volt. And I think this is very true for compulsive overeaters, that we can appear competent in many areas of our lives and still be hopeless where food is concerned. Szerintem ez nagyon igaz ránk kényszeres túlélőkre, hogy sok területén az életünknek nagyon is kompetensnek tűnhetünk, és közben az étellel meg teljesen tehetetlenek vagyunk. And what I say is that I always was able to pay my bills. I never was threatened that I was going to lose custody of my children or, get a DWI, we call it DWI, for being intoxicated while driving. None of that. El szoktam mondani, hogy engem sose fenyegetett az, hogy ne tudtam volna befizetni a számláimat, vagy nem akarták elvenni tőlem a gyerekeimet azért, mert elhanyagoló szülő voltam, nem kaptam bírságot ittas vezetésért.
And I think sometimes that's what can keep people from believing that they're really in trouble. Sokszor pont ez az, amitől az emberek nem gondolják azt, hogy igazán bajban vannak. But if you can't take in the right amount of food to feed your body appropriately, that's a pretty hopeless problem. Tehát ez igenis nagyon is reménytelen nagy baj vagy probléma, hogyha képtelenek vagyunk a megfelelő mennyiségű táplálékot magunkhoz venni, ami táplálja a testünket. So it goes on to say that as part of his rehabilitation, he commenced to present his conceptions to other alcoholics, impressing upon them that they must do likewise with still others. És aztán a következő, amit kiemelnék, az így hangzik, rehabilitációja részeként elkezdte elgondolásait más alkoholistáknak is feltárni, és arra buzdítani őket, hogy ők is tegyék ezt. So we're rehabilitated by working with others. Azáltal tudunk felépülni, hogy másokkal dolgozunk. That's why I do this work. This is part of my rehabilitation. Ezért is vagyok itt például, mert hogy ez is része az én rehabilitációmnak, felépülésemnek. And the good news, though, is that it also it became my heart's desire to do it. És aztán a jó hír meg az, hogy időközben a szívem vágya is ez lett. And it's, we need to tell the newcomer, it says, to impress upon them that this requirement will be for them as well. De azt mondja a szöveg, hogy az újonnan érkezőknek is mondjuk el, és buzdítsuk őket is arra, hogy ők is megtegyék mindezt. And that this is a 12-step program, not an 11-step program. So sponsoring and working with others is not optional. Szóval ez egy 12 lépéses program, nem pedig egy 11 lépéses program, ami azt jelenti, hogy a szponzorálás és a másokkal végzett munka az nem kérdése. And we're told to tell the person that we're helping right from the beginning that will be the expectation for them when they get well. Akinek segítünk, akit kísérünk a felépülésben, annak rögtön a folyamat elejétől kihangsúlyozzuk azt, hogy őtől is ez lesz, vagyis hogy neki is ez lesz a feladata, amikor eljut a 12. lépéshez. It says next is, I personally know scores of cases who were of the type with whom other methods had failed completely. És aztán jön a következő mondat, személyesen ismerek számos olyan beteget, aki felépült, pedig már minden más módszer teljes kudarcot vallott nála. So if you have exhausted every other method, excellent, this is a program for you. De hogyha már minden más kipróbálta, és semmi nem működött, akkor hát ez egy jó hír, mert ez a program, ez akkor neked való. And having lots of failure is good news for us here. És itt jó dolognak számít az, hogy egy csomó kudarc van a hátunk mögött. Because it means that we perhaps are ready to take direction. Talán, vagy hogy azért jó hír, mert hogy akkor talán készen állunk arra, hogy elfogadjuk az iránymutatást. On page XXVI, it says, you may rely absolutely on anything they say about themselves. És aztán a következő idézet, hogy minden, amit magukról mondanak, abszolút hitelesnek tekinthető. So even more powerful than seeing my pictures, right? That's pretty clear that that's a miracle. But the fact that I'm someone whose word is reliable when I'm talking about myself is even more of a transformation than a picture could be. Önmagában a képeim is mutatják azt, hogy megtörtént velem a csoda, és átalakultam, de az ennél még fontosabb, hogy amit mondok, az szabadhihető, hogy lehet hinni annak, ami elhangzik tőlem. Ez mutatja, hogy mekkora átalakuláson mentem keresztül.
This program doesn't just give us transformed bodies, but it turns us into people who have integrity. Ez a program nem csak a testünket alakítja át, hanem hiteles integritással rendelkező emberekké is válunk általa. Now we're going to talk about, it says the body of the alcoholic is quite as abnormal as his mind. It did not satisfy us to be told that we could not control our drinking just because we were maladjusted to life, that we were in full flight from reality, or were outright mental defectives. But we are sure that our bodies were sickened as well. In our belief, any picture of the alcoholic which leaves out this physical factor is incomplete. The doctor's theory that we have an allergy to alcohol interests us. As laymen, our opinion as to its soundness may, of course, mean little. But as ex-problem drinkers, we can say that his explanation makes good sense. It explains many things for which we cannot otherwise account. Egy alkoholista szervezete épp oly beteg, mint a tudata. Nem fogadtuk el, hogy csak azért nem tudjuk kontrollálni ivásunkat, mert rosszul alkalmazkodtunk az élethez, mert megfutamodtunk a valóság elől, vagy pedig mert nyilvánvalóan gyenge elmélyek vagyunk. De biztosak vagyunk benne, hogy a testünk is megbetegedett. Felfogásunk szerint az alkoholistáról alkotott kép hiányos, ha ezt a fizikai tényezőt figyelmen kívül hagyja. Az orvos elmélete, mely szerint mi allergiásak vagyunk az alkoholra, fölkeltette érdeklődésünket. Mivel nem vagyunk szakemberek, természetesen véleményünk e teória helytállóságáról nem sokat számít. Mint egykori problémás hívók azonban állíthatjuk, hogy a magyarázat elfogadhatónak látszik. Megvilágít sok olyan dolgot, amelyet egyébként nem értenénk. So our bodies are abnormal. And if I don't stress this information, then I'm neglecting to share something that's crucial. A testünk az nem működik rendesen, és hogyha kiadom ezt az információt, nem mondom ezt el, akkor valami fontosságút hagyok ki. And, I'm not an allergy specialist. I'm not a doctor. I don't have blood work to show you. Nem vagyok allergológus, nem vagyok orvos, nem tudok véreredményeket felmutatni és elemezni nektek. But I have experience. And this is the only explanation that makes sense. De van saját tapasztalatom, és számomra ez az egyetlen magyarázat, ami értelmet nyer. I've never been able to eat 2 cookies, one piece of cake and have peace. Never. Sose tudtam csak 2 sütit megenni, sose tudtam csak egy szelet tortát megenni, vagy utána békében abba hagyjam. In fact, my mother would, when we were young, my mother would buy a cake, and before she cut my piece, I knew my slice wasn't going to be enough. A gyerekkoromban anyám sokszor vett sütit, és amikor levágta, vagy tortát, és amikor levágta az én szeletemet, akkor én már előre tudtam, hogy túl kicsi lesz elég. And as soon as I would eat it, I was already thinking, how am I going to get what's left in the box? És már az edés közben azon kombináltam, hogy hogyan fogom megszerezni azt, ami még a dobozban maradt. And so much of my life was spent going back, sneaking seconds and thirds and fourths and hoping no one would catch me. És hát így aztán az életem zömében azon álmánykodtam, hogy hogyan tudom megszerezni a kaját, hogyan tudok kilopakodni, hogyan tudom elcsenni újra meg újra, többször, kétszer, háromszor repetázni, úgyhogy nem bukok le. So it says here that we work out our solution on the spiritual as well as an altruistic plane, but we favor hospitalization for the alcoholic who's very jittery or befogged. More often than not, it is imperative
that a man's brain be cleared before he is approached and accept what we have to offer. Or then he has a better chance of understanding and accepting what we have to offer. Akkor jön a következő részlet. Megoldásunk spirituális és emberbaráti síkon működik. Az egész testében remegő, ködös tudatú alkoholista számára jobbnak tartjuk a kórházi kezelést. Az esetek többségében ugyanis feltétlenül szükséges, hogy tiszta legyen a feje annak, akivel kapcsolatba lépünk, mert akkor több esélye lesz arra, hogy fölfogja és elfogadja, amit ajánlunk neki. So our solution is spiritual. It's a spiritual solution. We find God. That is crucial in this program. There's not a spiritual part. It is a spiritual program. A megoldásunk, a programunk spirituális. Megtaláljuk Istent, és ez egy elengedhetetlen, kulcsfontosságú része ennek a programnak. Igazából nem is a része a programnak, hanem hogy ez maga a program. And we have a very specific way of finding God. It's through becoming unselfish. Van egy nagyon jellegzetes módja annak, hogy hogy is találjuk meg Istent. Ez úgy történik, hogy önzetlenné válunk. Now, it talks about hospitalization for the alcoholic who's very jittery, right, and befogged. And that does not mean that you need to go, you might, but it doesn't always mean that you need to go to a hospital or a treatment facility. Ugye a szövegben arról van szó, hogy jobbnak tartjuk a kórházi kezelést a ködös fejű és remegő alkoholista számára. Ez nem feltétlenül szó szerint azt jelenti, hogy be kell vonulni egy kórházba vagy egy egészségügyi központban. I never went to a hospital to get cleaned out from food. I did not have to go to a hospital. Én sose elmentem kórházba azért, hogy hogy kitisztuljon belőlem az étel. But I do like to talk about what it means to be in this hospitalization mindset, this thinking about making a hospital for ourselves. De arról viszont fontosnak tartom beszélni, hogy mit is jelent ez a hospitalizáció, tehát amikor valahogy azt a tudatállapotot érjük el, ahol így a saját magunkban készítünk magunknak egy ilyen kórházat. So if you're in the hospital, you're not suddenly taking a new class or suddenly dating or getting a new job or going out to dinner or going to bars. De amikor gyengélkedőn vagyunk, akkor nem kezdünk új dolgokba, tehát nem megyünk el bulizni, nem kezdünk el randizni, nem kezdünk új iskolába járni. When you're in the hospital, the rest of your life gets put on hold. Amikor gyengélkedőre megyünk, akkor az életünk többi részét ezt félretesszük. And most of your attention is focused on getting well. És a figyelmünk középpontjában az áll, hogy jobban legyünk. And I believe that's the best way we start on this house. És szerintem így a legjobb elkezdeni a lépéseket. So what I would suggest to people in this early part, this getting clean, is very tight parameters around your life. Tehát azoknak, akik most kezdik el a lépésmunkat, vagy ebben az első szakaszban vannak, azt javaslom, hogy ilyen nagyon feszes, szoros kereteket, szabályokat szabjanak az életükben. But that's not going to be forever. That's just so that you can get cleared out. De ez nem fog így maradni örökre, ez csak azt szolgálja, hogy így kitisztuljon a tudatunk, kiürüljön belőlünk az étel. So, I would say like no restaurants, no new vacations, no new job in that early period. Szóval ezt úgy tudom pontosabban megfogalmazni, hogy ebben a kezdeti szakaszban ne menjünk nyaralni, ne vállaljunk új munkát, ne kezdjünk nagy új dolgokba. On XXVII, it says some form
of moral psychology was of urgent importance to alcoholics, but its application presented difficulties beyond our conception. What with our ultra-modern standards, our scientific approach to everything, we are perhaps not well equipped to apply the powers of good that lie outside our synthetic knowledge. A 21. oldal laptetején a következő áll. A morálpszichológia bizonyos formájának roppant nagy jelentősége van az alkoholisták esetében, de annak alkalmazása óriási nehézségekbe ütközik. A legmodernebb kívánalmak és a feltétlen tudományos megközelítés világában valószínűleg nem vagyunk felkészülve arra, hogy felhasználjuk annak a jónak a hatalmát, ami kívül esik a mi szintetizáló tudásunkon. So I understand that I'm going to need another moral code, and that's different from the one that I've been living with before. Megértem, vagy rájövök, hogy egy másfajta morális sorvezetőre, vagy iránytűre van szükségem, szabályrendszerre van szükségem, mint ami szerint eddig éltem az életemet. And we find out further in the steps that our particular code, our moral code is going to be love and tolerance for others. És aztán később, tovább haladva a lépés munkával, rá fogunk jönni, hogy ez a fajta morális szabályrendszer, vagy keretrendszer, ez a szeretetet és a mások iránti elfogadást jelenti. And just knowing that isn't going to be enough, because I cannot apply it with just my intellect. De az nem lesz elég, hogy ezt tudatosítjuk, mert önmagában az okos fejünkkel nem tudjuk ezt megvalósítani. Just like I've always known what healthy eating looked like, I just couldn't do it. Az jut eszembe erre, hogy én mindig is nagyon képbe voltam azzal, hogy milyen is az egészséges táplálkozás, csak nem tudtam megvalósítani. I knew what honesty was. I knew what it meant to be unselfish, but part of what makes me an addict is I can't live within the boundaries of my own morals. És akkor azt is tudtam, hogy mi jelent az őszintesség, meg milyen önzetlennek lenni, de a függőségemnek a lényege az, hogy a saját kereteimen belül nem tudok élni. So I'm going to need a higher power, God, to help me live in agreement with my morals. Így aztán egy felsőbb erőre, Istenre van szükségem ahhoz, hogy segítsen nekem összhangban élni a morális keretekkel. Most addicts know right from wrong. They just can't abide by right and wrong. Right? Lack of knowledge is not our dilemma. It's lack of power. A legtöbb függő nagyon jól tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, de hogy nem tudják betartani ezeket a szabályokat, nem tudnak ezt szerint élni. Úgyhogy a mi problémánk az nem abban áll, hogy nincsen tudásunk, hanem abban, hogy nincsen erőnk, vagy hatalmunk. On XXV, it says the unselfishness of these men as we've come to know them, the entire absence of profit motive in their community spirit is indeed inspiring to one who has labored long and wearily in this alcoholic field. They believe in themselves and still more in the power which pulls chronic alcoholics back from the gates of death. Ezeknek az embereknek az önzetlensége, a haszonra való törekvés teljes hiánya, valamint közösségi szellemek igazán mély benyomást tett ránk, akik már régóta foglalkozunk az alkoholizmussal, és lassan kezdtünk ebbe belefáradni. Ezek az emberek hisznek önmagukban, de még jobban abban az erőben, amely az időt alkoholistákat visszahúzza a halál torkából. So we're being told what the characteristics are of people who've recovered. And generally, they're unselfish. There's no profit that's being made off of work with you. I'm sure you're not making any money today, right? The translators, the people hosting the meeting, nobody's making any money here. Szóval, hogy itt le van írva az,
hogy mik is a tulajdonságai azoknak, akik felépülésben vannak. Egyrészt önzetlenek, másrésztről nem anyagi haszonszerzésre törekszenek. Ha most itt végig gondoljuk, akik itt szolgálatot vállalnak, tolmácsolnak, megszervezték ezt a gyűlést, nem keresnek ezzel pénzt. But there's a community spirit. There's the spirit of us that wants to be helpful to others. Itt van egy olyan közösségi szellem, egy olyan szellemiség, ami azt diktálja, hogy próbáljunk segíteni másoknak. And the question is, why are they working so hard? Why are we working so hard to help others? And it says, because we believe in ourselves. I believe in myself, but even more in the power which pulled me back from the gates of death. És akkor az a kérdés, hogy miért teszünk ennyi energiát, meg ennyi erőfeszítést ezekbe a tettekbe, és hát a válasz itt ezekben a sorokban az, hogy hiszünk önmagunkban, de ennél még jobban hiszünk abba az erőbe, ami megmentett bennünket a haláltorkából. And I was pulled back from the gates of death. I was morbidly obese with very high blood pressure. Én is megmenekültem a haláltorkából, kórosan kövér voltam, magas volt a vérnyomásom. My doctor told me when I was in my early 40s that I probably wasn't going to live longer than my 40s. Az orvosom 40 éves koromban azt mondta, hogy nem valószínű, hogy túl sokáig fogok élni, hogy mondjuk az 50-es éveimben megélni. That didn't turn out to be true. Szerencsére ez nem vált valóra. Happily. Right? Körül. So that's why I believe in this work. És én ezért is hiszek ebben a munkában. It says now that of course an alcoholic ought to be freed from his physical craving for liquor, and this often requires a definite hospital procedure before psychological measures can be of maximum benefit. Az alkoholistának természetesen meg kell szabadulni a gyűjtőívás kényszertől, ez gyakran meghatározott kórházi kezelést igényel, mielőtt a pszichológiai módszerek a maximálisra szolgálják. So I had no ability to work the steps or do any of this searching for a relationship with God while I was still eating. I had no desire to do it while I was still eating. Ameddig ettem, vagy a kajában voltam, addig se képességem, se vágyam nem volt arra, hogy dolgozzak a lépéseken, és keresem a felső bennemmel a kapcsolatot. An XXV, it says the action of alcohol on these chronic alcoholics is a manifestation of an allergy, that the phenomenon of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker. These allergic types can never safely use alcohol in any form at all. And once having formed the habit and found they cannot break it, once having lost their self-confidence, their reliance upon things human, their problems pile up on them and become astonishingly difficult to solve. A 21. oldal vége felé ezt szerepel az alkoholnak, időt alkoholistát gyakorolt hatása, egy allergia megnyilvánulása, és ugye a kényszerítő ivásvágy jelensége kizárólag ezeknél az embereknél fordul elő, sohasem jelentkezik az átlagos mértékletes ivóknál. Ezek az allergiás típusok soha semmilyen formában nem tudnak biztonságosan alkoholt fogyasztani. Ha egyszer kialakul a rászokás, és látják, hogy nem képesek belőle kitörni, ha egyszer elveszítik az önmagukba és az emberi dolgokba vetett bizalmukat, olyan hatalmas probléma halmaztak az anyagukban, amelyet elképesztően nehéz megoldaniuk. So average temperate eaters can overeat sometimes. Az átlagos, normális evők is tudnak időnként túl lenni. But they don't continue to overeat once they're really full. De nem folytatják a túlevést, amikor teleszik magukat. Tehát miután telíték magukat, nem folytatják. And that with each bite of the food,
normal people desire it less. A normális emberek minden egyes falat után egyre inkább megtapasztalják az étvágyuk csökkenését. But when I eat certain foods, with each bite, I want it more. Velem pedig pont a fordítottja van. Tehát minden egyes falat után bizonyos ételekből egyre többet és többet akarok abból. And I think a good illustration of this is if I'm really thirsty and I pour myself a glass of water, I can drink half the glass, and once my thirst is quenched, I'm done. Talán azzal lehet jól szemléltetni ezt, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk amikor szomjas vagyok, töltök magamnak egy pohár vizet, mondjuk megiszom a víznek a felét, és amikor ez eloltotta a szomjomat, akkor abbahagyom az ivást. And I think normal people experience food like that. És szerintem a normális emberek így viszonyulnak az ételhez. But I don't. De én nem. And certain foods in any form do that to me. Vannak olyan ételek, amik bármilyen formában is kerülnek elém, ezt teszik velem. And it's important that a person identify what those foods are so that they remove them from their lives. Ezért is nagyon fontos, hogy mindannyian beazonosítsuk a magunk számára, hogy nekünk mik ezek az ételeink, és azokat eltávolítsuk az életünkből. Because I can't moderate those foods, which means I can't eat them on vacation and I can't eat them at my friend's house because I can't moderate them. Egyáltalán nem tudom ezeket az ételeket szabályozni, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha elmegyek nyaralni, akkor nem tudok enni belőlük, hogyha elmegyek a barátomhoz vendégségbe, úgysem, mert hogy nem tudom szabályozni, hogy mennyit akarok belőlük. And they explain it like an allergy. So if you were allergic to strawberries, you would not have control once you ate it over whether or not you get the rash. If you were, let's say, at your friend's house, it wouldn't mean you wouldn't get the rash. Azt szoktuk erre mondani, hogy olyan ez, mint az allergia. Tehát, hogyha mondjuk például az etelre allergiás vagyok, akkor ha megeszek egy szemetet, akkor attól függetlenül jön az allergiás reakció, hogy a barátom házába vagy otthon eszem meg. But so often I would have said, well, it's a birthday. I should be able to have a piece. És sokszor mondtam azt, hogy na jó, de hát most születésnap van, hát csak meg tudok enni egy szerettel. And this tells me, no, you cannot. Itt az áll, hogy nem tudok megenni egy szeretet. On XXV, it says frothy emotional appeal seldom suffices. The message, which can interest and hold these alcoholic people, must have depth and weight. In nearly all cases, their ideals must be grounded in a power greater than themselves if they are to recreate their lives. És jön a következő részlet. Hangzatos érzelmekre appelláló kérlelés ritkán elegendő. Az ilyen ember érdeklődését csak az olyan üzenet keltheti fel, amelynek mélysége és súlya van. Életük újjáépítéséhez csak nem minden esetben olyan eszme szükséges, amely egy náluknál nagyobb erőben működik. So, frothy emotional appeal is trying to get people to do something different from an emotional spot. A hangzatos érzelmekre appelláló kérlelés az annyit tesz, hogy egy ilyen érzelmi pozícióból próbálunk rábeszélni, vagy hatni a másikra. And it doesn't work. Mert ez nem jön be. And my experience with frothy emotional appeal is people who loved me very much would sit me down and talk to me about my weight and my eating.
Van erről tapasztalatom, ezekről a hangzatos érzelmekről, a felálló kiemelésekről. Általában a szeretteim próbálkoztak ezzel, leültettek, a szemembe néztek, és komoly beszélgetést folytattak velem arról, hogy hát mennyire meghisztam. And they would say things like, "You're so smart, you should be able to do this. You're a pretty girl, you should be able to do this." És akkor olyanokat mondogattak nekem, hogy hát olyan okos vagy, hát meg tudod csinálni, meg olyan helyes a profid, hát menni fog. And my real story that I have around this was when my children were little, my mother-in-law came to my house one time to talk to me about my weight. Van erről egy történetem, amikor a gyerekeim picik voltak, akkor az anyósom átjött hozzám, és a súlyomról akart elbeszélgetni velem. And she's a very strong woman, and she was crying when she was talking to me. Egy nagyon erős nőt képzeljetek el, aki sírt, miközben beszélt hozzám. And she talked to me about how her mother died when she was a little girl. Elmesélte nekem, hogy az anyukája kisgyerekkorában meghalt, elveszítette őt. And how painful that was for her as a little girl. És hogy kislányként ez mennyire fájdalmas volt neki. And then her husband died when my husband was a little boy. És hát az ő férje, az én férjem apukája, a férjem kisgyerekkorában meghalt. And how painful it was for her to see her children have that experience. És hát, hogy anyaként mennyire szörnyű volt neki látni, hogy a gyerekei is átélik ezt az élményt. And she said, "I'm looking at you and my grandchildren, and you're going to do this to them." És akkor azt mondta nekem, hogy hát így rád nézek, majd láttam az unokáimat, és hogy te is ezt fogod tenni az unokáiddal. And when I tell this, it still makes me cry today. It's so painful. És hát még ma is, amikor erről beszélek, akkor sírnom kell, mert annyira fáj. And it didn't work. És még ez sem hatott, ez sem működött. Because as soon as she left, I ate. Ahogy kitette rám az ajtón, én azonnal enni kezdtem. And I was mad at her. És rohadtul haragudtam rá. I said, "How dare she come to my house and say that to me?" Hát azt gondoltam, hogy mit képzel magáról, hogy merészel idejönni és ezt mondani nekem az én házamban. And now I look at it and I think, how hard that must have been for her. És most, hogyha így visszagondolok erre, akkor arra gondolok, hogy mennyire nagyon nehéz lehetett neki. And yet, those conversations don't work. És mégsem működnek ezek a lelkünkre beszélések. Yeah. What works is not people saying you're killing yourself. That doesn't work. But what works is hopefully, when I say to you, I was killing myself and I'm not anymore. De ami nem működik, az, hogy a másik azt mondja nekem, hogy most éppen megölöd magad. Ami szerintem működik, az, amikor én arról beszélek nektek, hogy én akkor hát egy ilyen lassú öngyilkosságban voltam, de már nem így vagyok, már nem ebben élek. So our recovery is helpful to others. És hogy így válik mások használna a saját felépülésünk. This paragraph also tells me that my ideals have to be grounded in something bigger than me. I'm going to have new ideals that are not based on me, but on what I believe God would have me. Ez a bekezdés nekem azt is mondja, hogy olyan eszményképeket kell, hogy találjak, olyan elgondolásokat, amik nem önmagamban gyökereznek, hanem találnom kell valami nálam nagyobbat, ami a táptalaja ezeknek az új gondolkodásmódoknak. The paragraph also says that we're going to have to recreate our lives.
És azt is mondja ez a bekezdés, hogy újra kell teremtenünk, át kell alakítanunk az egész életünket. Which means that this program is not going to fit into your life in the structure that it once was. It won't work. Ez azt is jelenti, hogy a program az nem tud így beillesztődni, nem tudjuk begyömöszölni a programot az életünknek a rubrikáiba, hogyha nem változtatunk semmit. Tehát a jelenlegi formájában nem tovább élünk az életünk. I needed to have my life recreated. Nekem újra kellett alkotnom, vagy át kellett szabnom az egész életemet. So the next paragraph talks about men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. The sensation is so elusive that while they admit it is injurious, they cannot, after a time, differentiate the true from the false. To them, their alcoholic life seems the only normal one. They are restless, irritable, and discontented unless they can again experience the sense of ease and comfort which comes at once by taking a few drinks, drinks which they see others taking with impunity. And after they've succumbed to the desire again, as so many do, and the phenomenon of craving develops, they pass through the well-known stages of a spree, emerging remorseful with a firm resolution not to drink again. And this is repeated over and over. And unless the person can experience an entire psychic change, there's very little hope of his recovery. A férfiak és a nők tulajdonképpen azért isznak, mert szeretik a hatást, amelyet az alkohol vált ki. Az érzés olyan csalóka, hogy miközben ők maguk is elismerik ártalmas voltát, egy idő után már nem tudják megkülönböztetni az igazat a hamistól. Számukra egyedül az ő alkoholista életük tűnik normálisnak. Nyugtalanok, ingerlékenyek is elégedetlenek, ha nem élhetik át újra a megkönnyebbülésnek azt a vigasztaló érzését, amelyet egy kis ital rögtön kivált. Az az ital, amit másokhoz remüklátára büntetlenül fogyaszthatnak. Miután ismét engednek a vágynak, ahogy ezt sokan megteszik, és kialakul a kényszerítő ívásra jelenségek, átmennek az ivászat jól ismert fázisain, de a végén furdalja őket a lelkiismeret, és szilárdan elhatározzák, soha többé nem isznak. Ez aztán újra és újra ismétlődik, és ha az illető nem megy át teljes pszichikai változáson, nagyon kevés semmi lehet a felépülésre. So we eat because of the effect we get from food. Azért eszünk, mert jó az a hatás, amit az étel kíván bennünk. I don't eat because I love food so much. Illetve emiatt a hatás miért teszünk, nem azért teszek, mert annyira szeretem az ételt. It's not because I like the taste and the flavor of food or the texture of it or how it looks on the plate. I eat because I get a hit off of it. Mert nem azért teszek, mert jó az íze, jó az állaga, jó az zamata, vagy jól néz ki az étel a tányéromon, hanem azért, mert a szervezetemben így beült az étel, és kivált egy hatást bennem. It changes the way that I feel inside. Megváltoztatja azt, ahogy belül érzem magam. And I can actually recall I used to get that feeling even before the food went in my mouth. I would start to feel it. És emlékszem, hogy régen már azelőtt elkezdtem érezni ezt az érzést, mielőtt ténylegesen a számba vettem az ételt. You know, sometimes when I would be planning the binge, when I would be thinking about what I'm getting or know what was in the house waiting for me, I would start to feel different inside. Elkezdtem másképp érezni magam, mert akkor is, amikor itt terveztem a fejemben, hogy mit fogok falni, hogy szerzem meg az ételt, vagy arra gondoltam, hogy ha hazaérek, akkor milyen kaják várnak otthon. I mean, I remember being a little girl on the way home from school, and I would be already thinking what was in the refrigerator. I knew what was coming, and I would feel something change inside me.
Szóval emlékszem, hogy már kisgyerekkoromban átéltem ezt. Kislányként bandukoltam haza az iskolából, és azon gondolkoztam, hogy mi is vár engem a hűtőbe. Tudtam, hogy mi van otthon, és már ez a gondolatmenet megváltoztatta azt, hogy érzem magam. But here's the problem with that effect is it's short lasting. It only lasts a short amount of time. Ezzel a hatással az a baj, hogy nagyon rövid ideig tart. And what would happen is as soon as I would put it in my mouth, I would now open up this allergy and I wanted more. És akkor az történt, hogy abban a pillanatban, hogy betettem a számba az első falatot, utat engedtem ennek az allergiának, és még többet akartam. And I can't seem to remember in that moment when I'm just about to put it in my mouth that I am seriously allergic to it and it won't stop with that one bite. It's like I can't remember it in that moment. És az a legdurvább, hogy amikor éppen beteszem a számba azt a falatot, akkor teljességgel elfelejtem azt, hogy allergiás vagyok rá, és ez fog velem történni, tehát egyszerűen nem emlékszem erre. Or in that moment, I would think, I don't care. I know I'm going to binge and I don't care. Vagy a másik lehetőség az volt, hogy tudtam, hogy falni fogok, de egyáltalán nem érdekelt. And that seemed normal. És hát ez normálisnak tűnt. You know, when I didn't eat, I would start to feel itchy on the inside, uncomfortable inside my body. És ilyenkor elkezdtem ilyen viszketegséget, ilyen feszültséget érezni a testemben. And as that uncomfortable feeling would build up and build up and build up, I would take something in my mouth and then I'd be on a binge. És akkor, ahogy elkezdett felépülni bennem a feszültség, egyre nőtt, és akkor elkezdtem enni, falni, és így lehetett kisütni. And, you know, the binge would last longer and longer and longer. It required more and more and more food because the disease progressed. And the time that I would emerge remorseful became fewer and farther between. És aztán az történt, hogy miután a betegség progresszív, tehát egyre rosszabbá válik, ezért a falásokkal töltött idő egyre inkább megnőtt, az elfogyasztott étel mennyisége egyre több lett, és azok az időszakok, amikor a falás után felszínre bukkantam bűntudattal telve, az egyre rövidebb és egyre ritkább lett. And I have never emerged from a binge and said, that was great. Never. Olyan viszont soha nem volt, hogy egy falás után felszínre bukkantam, és azt mondtam, hogy hát ez szuper volt. I always emerge feeling defeated and depressed. Mindig szörnyű érzéseket éltem át ilyenkor a falás után, elárulva, vagy legyőzve, és végtelen depressziósnak éreztem magam. And sometimes determined. That's it. És aztán jött az elhatározás, hogy na, itt van vége. Yeah. And, you know, they call this is called the addiction cycle. But I like to think of it like an addiction spiral because it gets worse and worse and worse. And at the end, I felt like I was just in the middle of a spiral, like a black dot. Ezt szokták a függőségnek, a körforgásának nevezni, de én sokkal inkább egy spirálként gondolok rá, mert hogy ez egyre mélyebbre és mélyebbre ránt magával, míg a végén szinte belefulladok. XXIX on the other hand, and strange as this may seem to those who do not understand, once a psychic change has occurred, the very same person who seemed doomed
who had so many problems, he despaired of ever solving them, suddenly finds himself easily able to control his desire for alcohol, the only effort necessary being that required to follow a few simple rules. És akkor jön a következő szövegrészlet másfelől, és ez furcsának tűnhet azok szemében, akik nem értik meg, ha egyszer bekövetkezik a pszichikai változás, ugyanez a személy, aki már elveszettnek látszott, akinek oly sok remélytelenül megoldhatatlan problémája halmozódott föl, hirtelen rájön, hogy könnyedén ellen tud állni az alkohol iránti vágyának. Egyetlen erőfeszítés szükséges, be kell tartani a néhány egyszerű szabályt. And thank God that there's another hand, because otherwise I would be stuck in that spiral forever. És hát Istennek hála, hogy van itt egy másik út, mert amúgy örökre benne ragadnék ebbe a leszeledívős fiába, törvénybe. And what's necessary to change is a psychic change, almost like a brain transplant. Ugye egy pszichikai változásra van szükség, ez kicsit olyan, mint egy ilyen agyátültetés. They actually call it a spiritual awakening, a personality change. Ez spirituális ébredésnek szoktuk nevezni, ami egy személyiségváltozást hoz. Right? A brand new personality. And when we have this brand new personality, we're easily able to control the desire because the desire is not nearly what it once was. Ez az átalakulás a személyiségünkben azt hozza, hogy már ezt a vágyat, ezt a sóvárgást könnyedén tudjuk kontrollálni, mert ez a sóvárgás már egyáltalán nem ugyanaz a számunkra, mint régen volt. So I don't want the things that I used to want. I don't want them anymore. They're not interesting to me. Tehát már nem akarom azokat a dolgokat, amik után régen egyfolytában sóvárogtam, már nem érdekesek a számomra. So this is where that spiral, I say, gets unrolled. Ez az a pontja ennek az örvénynek, amikor így kidobhat magából. Many types do not respond to the ordinary psychological approach, it says. Azt is mondja a könyv, hogy sokakhoz nem lehet hagyományos pszichológiai módszerekkel közelíteni. So we don't respond to ordinary approaches. So therapy might be wonderful and diets might be great. And I've got nothing against either of them, but they don't work for this problem. Szóval a hagyományos, szokásos dolgokra egyszerűen nem reagálunk. Tehát nagyszerű lehet a terápia, meg a fogyókúrás módszerek, nekem semmi ellenvetésem nincsen ezekkel kapcsolatban, egyszerűen csak nem működnek, mint tudnak. And a lot of psychological approaches focus on the why you have this problem. A legtöbb pszichológiai irányzat vagy megközelítés a probléma okainak feltérképezésére koncentrál. And why I have this problem has nothing to do with getting the solution. És szerintem az, hogy miért alakult ki ez a problémám, annak semmi köze ahhoz, hogy hogyan tudom megoldani. I used to love to try to figure out why I had this. And basically it was so that I could assign blame to my family. That was really the truth. I wanted to blame them for something. Én imádtam azon agyalni, hogy mik is az okai a betegségemnek, vagy a problémámnak, és hát ezzel az volt a nyereségem, hogy így aztán rálöcsölhettem szóval úgy azt gondoltam, hogy akkor hibáztathatom a családomat, mert ebben ők voltak a felelősök. And even if I could figure out, even if they did do something, right? I still have to get well, and finding out why isn't necessarily going to help me make a change in me. És még ha rá is jövök azokra, vagy még ha a családom el is követett hibákat, akkor is kezdenem kell azzal valamit, hogy is lehetek jobban, és az okok felfedezése az ebben szerintem nem segít. And when I say, the 12 steps are not about finding out why, it's what am I going to do about it, is really what the program is about.
A 12 lépés lényege nem az okok felfedezése, hanem az, hogy mit is kezdek ezzel a helyzettel. Szerintem ez a program lényege. So it says, I do not hold with those who believe that alcoholism is entirely a problem of mental control. Azt mondja aztán a szöveg, hogy nem értek egyet azokkal, akik szerint az alkoholizmus teljes mértékben mentális kontroll kérdése. Yeah, this is not a problem that I can just use really excellent mental control. Tehát ez nem egy olyan probléma, amit meg tudok oldani azzal, csodálatos erőfeszítéseket teszek, és mindent kontrollálok. Especially if I am still eating my alcoholic foods, I can use all the mental control I have. I can't stop myself from having the physical response. És ez különösen akkor igaz, hogyha továbbra is fogyasztom azokat az ételeket, amelyekre allergiás vagyok, mert hogy beletörhet az agyam a kontrollálásba, a fizikai reakciót és az allergiát akkor sem tudom féken tartani. You know, the classification of alcoholics, it says, seems most difficult, and much detail is outside the scope of this book. There are, of course, the psychopaths. I'm definitely going to go over. There's the psychopaths that who are emotionally unstable, we're all familiar with this type. They're always going on the wagon for keeps. They're over remorseful and make many resolutions, but never a decision. There are the type of man who's unwilling to admit that he cannot take a drink. He plans various ways of drinking. He changes his brand or his environment. And there's the type who always believes that after being entirely free from alcohol for a period of time, he can take a drink without danger. There is the manic depressive type, who is perhaps the least understood by his friends and about whom a whole chapter could be written. Then there are the types entirely normal in every respect, except in the effect alcohol has upon them. They are often able, intelligent, and friendly people. All these and many others, we've got one symptom in common. They cannot start drinking without developing the phenomenon of craving. And this phenomenon, as we have suggested, may be the manifestation of an allergy, which differentiates these people and sets them apart as a distinct entity. It has never been, by any treatment with which we are familiar, permanently eradicated. The only relief we have to suggest is entire abstinence. Az alkoholisták osztályokba sorolása igen nehéz, és ennek részletezése kívül is esik a könyv keretein. Itt van természetesen az érzelmileg ingatag pszichopata. Ismerjük ezt a típust. Ő az, aki örökösen a soha többé nem iszom állapotában van. Fokozott lelkiismeretfurdalást érez, állandóan ígérget, de sohasem dönt. Itt van aztán az a típus, aki nem hajlandó beismerni, hogy képtelen leállni. Többféle ibászati módszert tervel ki. Váltogatja az italfajtákat vagy a helyszínt. A következő típus huzamosabb alkoholmentes időszakok után azt hiszi, hogy most már veszélytelenül ihat. Létezik a mániás depressziós típus, akit talán a legkevésbé értenek meg a barátai is, akiről egész fejezetet lehetne írni. Itt vannak azután azok, akik minden tekintetben teljesen normálisak, kivéve azt, ahogyan az alkohol hat rájuk. Ezek gyakran tehetséges, intelligens, barátságos emberek. Mindezeknél a típusoknál, és még sok másiknál is van egy közös tünet. Nem élhatják meg úgy az első italt, hogy azt lekövetné a kényszerítő ívások kialakulása. Ez a jelenség, mint már említettük, valószínűleg egy allergia megnyilvánulása, ami csak ezekre az emberekre jellemző. Sohasem sikerült semmilyen általunk ismert gyógymóddal véglegesen megszüntetni. Egyébként tudunk javasolni a teljes absztinenciát. So it doesn't really matter what type you are. I've been all of those types that they've described. Mindegy, hogy melyik típusba tartozunk. Én például mindegyiken keresztül mentem, amit itt leírtak. I've been overly emotional. Dübörögtek az érzéseim. I've been unwilling to admit that I can't control this. Volt olyan, hogy nem voltam hajlandó beismerni, hogy nem tudom kontrollálni. I've been up and down in my emotions. Az érzelmeimben hullámvasúton ültem, hol fenn, hol lenn. And I've been intelligent
and normal seeming. És intelligens és normálisnak tűnő is voltam. I think the important thing is what we have in common, all those types. De ebben szerintem az a legfontosabb, hogy ezek a típusok miben osztoznak, miben a közös. We cannot start eating without developing that phenomenon of craving. Hogy ne lehetjük meg az első kényszeres halatot, anélkül, hogy kialakulna bennünk a fóvárgás energia. And that makes us different, distinct from the rest of the world. És ez különböztet meg bennünket, ez tesz mássá, mint az emberektől, a többi részünk. And I think that's such an important piece of step one to understand that we are not like other people. És szerintem az első lépésnek ez egy nagyon fontos része, hogy ezt megértsük, hogy nem olyanok vagyunk, mint másunk. So other people might look and say, well, that's crazy that you have to bring your food with you, right? Lehet, hogy valaki más ránéz, és azt mondja, hogy ez tiszta őrültség, hogy te dobozba hozod a kajádat. And other people might say, well, you're on vacation. What do you mean you would need to speak to your sponsor or sponsees? És akkor azt se értik sokan, hogy te nyaralsz. Hát hogy érted, hogy te most fölhívod a szponzorodat, vagy beszélsz a szponzorátoddal? And other people might say, well, why can't you gossip with me about this person? Majd azt se értik egyáltalán, na de hogy miért nem? Most miért nem pletkászel meg kicsit erről az illetőről? Or can't you just sleep late today and not come on this meeting? Nem lehetne, hogy majd kicsit tovább aludjál, nem kell fölkelni és elmenni arra a gyűlésre már 100-szor. But I am different from other people. De én más vagyok, mint ők. And I'd say it's like if I took a piece of paper and I folded it in half. A piece of paper and I folded it in half. Most of the world lives here and I live here. Ezt úgy tudom szemléltetni, hogy ha itt van ez a papírra, félbehajtom, akkor az emberek zöme ezen az oldalon így él, én pedig ide esem a másik oldalon. But the good news is I don't live here alone. A jó hír az az, hogy ezen a másik oldalon nem egyedül vagyok. But there's a whole fellowship of us who live here. Hanem itt vannak a társaim, és együtt élünk, együtt lakunk ezen a másik oldalon. You know, it says, what is the solution on XXXI? That's important. What's the solution? And perhaps it says, I can best answer this by relating one of my experiences. You know, the doctor's opinion now is going to bring out 2 examples for us to follow. And what I would say, I don't necessarily have to go into those specific 2 examples to share with you. What is the, what's the solution? It's the steps. It's the rest of the directions in the book. It's, I like to present myself as an example of someone who, much like these 2 individuals that get discussed, it says here that the guy was hopeless and he thought he was determined to die. He thought like he was never going to get okay. And he was beaten down. He felt beaten down and in terrible physical shape. Szóval, hogy és akkor milyen megoldás? Itt az áll, hogy talán úgy válaszoltok a legjobban erre a kérdésre, elmesélem az egyik élményemet. És az orvos véleménye, ez a rész itt 2 konkrét történetet, 2 embernek a történetét meséli el. Talán nem kell nagyon részletesen belemennem ebbe a 2 történetbe, hanem tudom azt mondani nektek, hogy akár az én példám is azt mutatja meg, az én történetem is azt mutatja meg, hogy a megoldás az a lépésekben van. A lépések további részét, a lépéseket végig kell csinálnunk ahhoz, hogy jobban legyünk. Itt az egyik történetben egy teljesen reménytelen esetnek tűnő férfiről beszél, aki már önmaga is mondott a saját életéről, és készülődött a halálra. Legyőzöttnek érezte magát.
One of the stories speaks about a man who was rescued. He was part of a search and rescue. És a másik történet, vagy az egyik történet, az pedig egy megmentett férfiről beszél, akit megkerestek és megmentettek. And I believe that that's what happened for me as well. Szerintem velem is ez történt. I believe in a God that launches search and rescue missions for addicts just like me. Mert hogy én egy olyan Istenben hiszek, aki hát ilyen mentő akciókat szervez, hogy felmutassa a hozzám hasonló függőket, és megmentse az életüket. And that if you're fortunate enough to have been rescued, your heart's desire becomes to rescue still others with you. És hogyha elég szerencsések vagyunk ahhoz, hogy megmeneküljünk, tehát velünk is megtörtént az, hogy megmenekültünk, akkor megszületett a szívünkben az a vágy, hogy másokat is megmentsünk. The doctor's opinion ends with this idea that if your intention is to ridicule, you might wind up praying. And I think that's true for many of us. We come annoyed and somewhat laughing about this God thing, and we wind up becoming people who pray. És hát az orvos véleménye ezzel a sorral zárul. Ha eleinte talán bonyolódik is rajta, a végén lehet, hogy imádkozni fog. És szerintem sokunkkal ez történik, ezt éltük át, hogy megérkezünk a programba, fintorgunk az Istenen, hogy akkor ez micsoda, és a végére megérkezünk oda, hogy imádkozunk. And with that, I pass. És akkor ezzel fejezem most be. In the following portion, there will be created room for questions and answers. I have to consult with Dori about the time. Dori, tudnál abba segíteni, hogy mennyi időt szánunk a kérdésekre? Ugyanúgy megmarad a 20 perc. Szerintem legyen a 20 perc, és ha nincsenek kérdések, akkor átválthatunk megosztásokra. Okay, Melissa, so we will have 20 minutes for question and answers. And in case there are no questions, then we will switch to shares, okay? És akkor én most visszaadom, azt hiszem, a szót a levezető társunknak. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következő 20 percben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel, megfogalmazhatod magyarul, közvetlenül a speaker felé, ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez. Vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezető társnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat üzenet úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be. És most pedig jöhetnek a kérdések. Sziasztok! Szidi vagyok, kényszeres túlevő. Szia! Köszönöm szépen a megosztást, tök jó hallani, hogy ilyen sokan vagyunk a világban, és nem csak magányosan állok a peronon, és hogy van egy vonat, ahová én is felszállhatok, és nem kell egy... Hello, my name is Sidi and I'm a compulsive overeater. Thank you very much for your share, Melissa. It's so nice to see that there are so many of us, so I'm not alone waiting for the train, but I can share the train with many other people. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a család hogy viszonyul a programhoz. Mennyire tudja a családban megélni a programot, nem mondják esetleg azt, hogy hát ezen te már túl vagy, neked ez már könnyű, és hogy mi lett az étteremmel? So my question goes, what is your family's approach to your recovery and to you being in program? Don't they say, okay, Melissa, you're over this now, so you've got this. And I'm also curious about whatever happened to going out to restaurant. Okay. So I'm very fortunate. My family does not
give me a hard time about what I do at all. Nagyon szerencsés vagyok, mert a családom egyáltalán nem nehezíti meg azt, hogy a programban legyek. I think they've benefited from my recovery. Szerintem ők sokat nyernek a felépülésemből. It has improved every relationship in my life. Ez életem minden egyes kapcsolatában nagyon sokat hozott. A felépülés. When I go out to dinner, we laugh because I eat the same thing no matter what restaurant I go to. Szóval amikor meg étterembe megyek, akkor jókat nevetgélünk ezzel, mert hogy akármilyen étterembe megyünk, én ugyanazt fennelem. And I don't really like restaurants so much anymore. Most már egyáltalán nem szeretem annyira az éttermeket. But I go. Ezért elmegyünk. Some nights the cook needs a night off. You hear my husband? He's just walked by. He said, because the guy that cooks needs a night off. Elsütett az ajtóm mellett, az ajtó előtt a férjem, és azt mondta, hogy hát azért vagyunk időnként étteremben, mert az otthoni szakácsnak is felszabad nap. He's gotten healthier because of my recovery. It's had a definite effect a positive effect on our marriage. Szóval a férjem is egészségesebbé vált a felépülésemnek köszönhetően, és a házasságunkra is jótékony hatást gyakorolt. Érkezett egy kérdés, Timi vagyok, a levezető. There is another question in writing. Azt hangzott el, hogy ne kezdjünk nagy dolgokba, például új munka, amikor a 12 lépést csináljuk. Mit tanácsol, hogyha valaki éppen munkaváltás közepén van? Várjon a lépések elkezdésével, ha igen, mennyi ideig? Köszönöm. Okay, Melissa, you mentioned that you would suggest not starting something new when we are in the first phase of doing the steps in this hospitalization period. What would you suggest to a person who is in the middle of changing jobs? Would you suggest putting off working the steps or? No, I think if you were in the middle of something, you pick up within reason. Yeah, I wouldn't start applying for a new job. The steps. But if you were in the middle of it, yes, you proceed. Én azt javaslom, hogyha éppen valaminek a közepében vagyunk, hát akkor ilyen észszerű keretek között folytatjuk. Mondjuk, hogyha elkezdem a lépésmunkát, akkor nem jelentkeznék éppen az elején egy új állásra, de hát ha ez már zajlik, akkor azzal megyek tovább. Zsuzsa vagyok, kényszeresevő, és azt szeretném kérdezni tőle, hogy tehát mindannyian azzal a szándékkal jövünk, hogy lehetőleg minél gyorsabban lefogyjunk, illetve hát nem mindannyian, de többnyire. És neki volt egy fél mondata, hogy nem javasolja a gyors fogyást. Mi ennek a lelki, fizikai okai, hogy ezt nem javasolja? My name is Zsuzsa, and I'm a compulsive overeater. And my question goes: you mentioned that you're not suggesting quick diets and losing weight in a quick manner, but most of us come in program with the desire to lose weight as fast as possible. So I wonder what your emotional, mental, physical considerations are for not wanting to lose weight fast. So it's not that I don't want, it's not that I did not want to lose weight fast, but I surrendered the outcome to God. De nem arról volt szó, hogy én ne akartam volna próbálni gyorsan lefagyni, hanem arról volt szó, hogy hát megadtam magam Isten akaratának.
And what I did was I got a food plan from a nutritionist. Szereztem étkezési tervet egy dietetikustól, That was healthy, ami egészséges volt, and I got on the scale once a month. és havonta egyszer álltam mérlegre. And that's what I suggest to people, to focus on their recovery. Focus on their recovery. És ezt szoktam javasolni másoknak is, hogy a felépülésre koncentráljanak. Júlia, látom föltetve. Yeah. Sziasztok, Júlia vagyok, kényszeres túllevő. Hi Melissa, nice to meet you. I'm very happy to see you in my home. Thank you for your share. And my question is how do you handle those feelings but you made when you were a compulsive overeater before your recovery and you hurt your body, let's say. So do you still have feelings from that period? Or you did forgive yourself, or what's happened? I'm just translating. Sziasztok! Azt kérdeztem a Melissától, hogy van ezekkel az érzésekkel, amíg evett, hogy ez ugye ártotta a testének, hogy ezeket feldolgozta már, elengedte, vagy esetleg harag van ezzel kapcsolatban még benne. Köszönöm. So you're talking about like what I did to my physical body, yes? Ha jól értem, arról beszélsz, hogy én mit tettem a testemmel. Igen. I believe I'm powerless to this disease. I couldn't stop the consequences to my body any more than if I had pneumonia. Could I stop coughing? Couldn't help it. Szóval, hogy tehetetlen vagyok ezzel a betegséggel szemben, és azt se tudom szabályozni, vagy kontrollálni, hogy mit tesz a testemmel. Ez épp olyan, mint hogyha tüdőgyulladásom lenne, és akkor nem tudnám abba hagyni a köhögést. Yeah, and my body, today it's healthy, and that's what a gift. That's such a gift, and it's imperfect. I don't look like a model. It's imperfect, but it's healthy. A testem ma egészséges, és ez egy csodálatos ajándék, és tökéletlen, hát nem nézek ki, mint egy modell, de egészséges. My body I just want to say, my body is my vehicle to do God's work with. That's how I feel about it. Azt szeretném még hozzátenni, hogy a testemmel úgy tekintek, mint arra a közvetítőre, amely segít nekem Isten akaratát megvalósítani, így tekintek rá. Thank you. Témi vagyok, érkezett egy újabb kérdés. Another question in writing. Melissa, teljes mértékben képes vagy-e elfogadni ennyi idő után a betegséget, az életet így, a spirituális dolgokat, és van-e benned néha ellenállás vagy tiltakozás? Melissa, after all this time in recovery, are you completely able to accept your disease, all that you have to do in your life due to the disease, or every once in a while do you have resentment, or do you object to having to do all the things that you have to do? No, not as far as my disease. Maybe as the other things I may have to do, but not this. I don't like to clean the toilets, right? But I love doing this. I love speaking to others about it and working my program. I love it. Szóval ami a betegségemet illeti, nincsen bennem ellenállás vagy ellenkezés. Más dolgokkal szemben van, tehát nem szeretem kisurolni a WC-t,
de átadni az üzenetet, itt lenni, beszélni, dolgozni másokkal, megtenni a felépülésen szükséges dolgokat a programban, azt nagyon szeretem. Lili, van itt egy írott kérdés, ami a kézfeltevésed előtt érkezett, azt még felteszem, és akkor utána te következel. Melissa, voltál dühös valaha Istenre, hogy kényszeres túlevőnek teremtett? Ha igen, hogy bocsátottál meg, illetve fogadtad el, hogy halálos gyógyíthatatlan betegségben szenvedsz, ami folyamatos kezelést igényel? Melissa, have you ever been angry with God for giving you the disease of compulsive overeating? And if so, how did you manage to forgive and accept that you have a deadly and progressive disease? So I think prior to Overeaters Anonymous, yes, I was mad at God for giving me this problem. Absolutely. Szerintem mielőtt a programba jöttem volna, igen, persze, nagyon dühös voltam Istenre, hogy tehetett ilyet velem, de amióta itt vagyok, nem. I had a lot of other losses and tragedies that I was very, very angry at God for when I came to Overeaters Anonymous. Nagyon sok olyan vesztesség és tragédia ért, ami miatt nagyon-nagyon haragudtam Istenre, amikor megérkeztem az olba. Yeah, my husband and I lost a baby. He lived a day and died. My father died. My best friend died. Yes, I came very, very mad at God. Szóval amikor megérkeztem, akkor nagyon dühös voltam Istenre, mert hogy a férjemmel elveszítettünk egy kisbabát, aki egy napot élt és meghalt, az apám meghalt, a legjobb barátom meghalt, sok veszteségem van. But today, the thing that I am most grateful for is being a compulsive overeater, because it allowed me to have a relationship with God, which I needed. Szóval mára azért vagyok a leghálásabb, hogy kényszeres túlevő vagyok, mert ez az, ami megadta nekem azt a lehetőséget, hogy kialakítsak egy kapcsolatot a Jóistennel. És erre volt a legnagyobb szükségem. And that problems that have happened since I've been a recovered compulsive overeater, problems don't go away. We still have loss and problems, but I have a faith that's unshakable today. Szóval úgyis aztán persze a problémák nem voltak el. Tehát, hogy attól, hogy én felépülésben élő kényszeres túlevő vagyok, attól még érnek vesztességek is, jönnek a problémák. De azóta van egy megrendíthetetlen hitem. Lili, akkor tiéd a szó. És az lenne a kérdésem, hogy volt egy kép, amit mutatott, és azt mondta, hogy itt már felépülésben volt, bár ez még csak a mosolyán látszik. Volt egy olyan pillanat, amikor így egyszer csak úgy keltél ki az ágyból, hogy már felépülésben élsz, és az egyértelmű volt számodra, vagy igazából így a múltra visszatekintve tudtad ezt így realizálni, hogy akkor már felépülésben éltél? So, Melissa, when you were showing your photos, you mentioned about a photo that you were still heavy, but you were already in recovery and it shows in your face. So was there a particular moment when you woke up and realized that you are in recovery, or is it only in hindsight that, like, looking back, you realize that that was already happening? Yeah. No, actually, for me, it really happened in measured increments, in the steps. I kept having this feeling like I felt like I was changing. I could feel it. Yeah.
Szóval velem ez úgy történt, hogy ahogy a lépésekkel haladtam, ott is akkor ilyen beazonosítható, átélhető módon éreztem azt, hogy változom, hogy megváltoztam. Especially, there were two steps that I really felt it. One was in my fifth step. Szóval két olyan nagyon meghatározható pontja volt a lépésmunkának, ahol ezt nagyon éreztem, az egyik az 5. lépés volt. And in my fifth step, I shared all the guilt and sadness I had felt about the loss of my child. That was so freeing. Szóval az 5. lépésemben meg tudtam osztani minden bűntudatomat és szomorúságomat, fájdalmamat, ami a kisbabám elvesztéséhez kapcsolódott, és ez nagyon felszabadító volt. And the whole world looked different from it was like my whole world just changed. És ettől az egész világ megváltozott, teljesen más lett. And then when I made a particular amend that I did not think I could ever make. És a másik ilyen fordulópont az volt, amikor megtettem egy olyan jó betételt, amire azt gondoltam, hogy soha nem leszek rá képes. And I just felt like I was a different person. Akkor is azt értem meg, hogy egyszerűen más ember lettem. And I have seen that happen for countless other people. Na, és hát az is van, hogy ezt elmondhatatlanul sok embernél végignéztem, hogy ez történik. Good news. That's the good news. This is not a fluke. This works. Szóval ez a jó hír, hogy ez nem kamu. Ez tényleg működik. That's why I'm happy that I'm a compulsive overeater, because I get to see miracles all the time. Szóval, hogy ezért vagyok nagyon hálás, meg nagyon boldog, hogy kényszeres túllevő vagyok, mert hogy egyfajtában csodákat látom. Sziasztok! Dóri vagyok, kényszeres túllevő, és nagyon hálás mindenkinek a szolgálatáért, főleg Melissa társunk megosztásáért. So, hi everyone, I'm Dory, a compulsive overeater, and I'm extremely very grateful for all your services, especially to you, Melissa, for your share. És tudom, hogy a sok kérdéssel, meg a nagyon jó megosztással több időt telt el, mint amit mi eredetileg terveztünk, úgyhogy remélem, hogy a társaink megbocsátsák nekünk, hogy ezt még így megtapasztaljuk, hogy ez a gyűlés hogy fog működni, de akkor azt hiszem így utolsó kérdést én felteszem, utána viszont meg lassan le kell majd zárjuk a gyűlést. So I know that the share and the questions and answers took more time than we planned, and I hope that our fellows forgive us and understand us and give us a bit of space for trying to see how this format can work the best possible way. So I will just pose the last question, and after that we will close our meeting. Szóval a kérdésem az, hogy személyes tapasztalatból Melissa, hogy dolgozik szponzorként valakivel, aki nem tudja letenni az ételt. Hogy dolgozik vele, vagy hogy mi a remény annak a számára, aki abban a periódusban van, hogy nem tudja letenni az ételt. So Melissa, as a sponsor, how do you work with someone who cannot put down the food, who is in a hopeless phase where he or she is unable to get out of food? So what's your approach there? A lot of structure and support, whatever, sometimes I find out what they're willing to do.
and what they're not willing to do. And usually it's the thing that they're not willing to do that they need to do. De nagyon-nagyon sok struktúrát és támogatást adok nekik, és igyekszem megtudni, hogy mi az, amit hajlandóak megtenni, és mi az, amit nem hajlandóak megtenni, és sokszor, amit nem hajlandóak megtenni, azt kell megtenniük. I think it's cruel to tell people, my opinion, to get a certain number of days abstinent and then call me and I'll help you then. I think I needed more help than that. Szerintem kegyetlenség azt mondani valakinek, hogy menjél szedjél össze a nyelnök. Sorry. That's what happening to be. Valahogy kegyetlenség azt mondani valakinek, hogy menjél legyen abstinens, és akkor gyere vissza, hívjál föl, és akkor majd segít. Nekem ennél több segítségre volt szükségem. So I'm gonna tell you what I do with someone who's struggling, and then I'm speaking to you, and then you're gonna like translate the whole thing. I ask the person to come up with a list of 20 things that they will do when the desire to eat calls their name, when the food starts calling. They take this list, I give them some ideas, some things that I think will help, and they make copies of this list and they put it wherever the food is, on the refrigerator, tape it to the cookie jar, put it on their dashboard everywhere where the food is. They put that list. Okay? Don't stick the list in a drawer. It's no good to you. But it's there. When you have the desire to eat, you contact your sponsor. That's why I tell someone to contact me immediately. I want to eat. I'm doing number one on the list. Their job is to do number one on the list. When they're done doing the first thing on the list, they let me know I did it. I'm feeling better. Or I'm still wanting to eat. I'm moving to number two on the list. That's not enough, but it's enough to make a start. Na, szóval, hogy most elmondom neked, Petra, hogy mit csinálok, és akkor te majd lefordítod a többieknek. Szóval, hogy arra kérem az illetőt, hogy írjon össze egy 20 elemes listát arról, hogy mi az, amit hajlandó megtenni, mielőtt elkezdeni, hogyha jön a sóvárgás. Én is szoktam ötleteket adni, és ha megvan ez a 20 elemes lista, akkor arra kérem az illetőt, hogy csináljon egy rakást 4 másolatot belőle, vagy másholja le, és rakja ki mindenhova, ahol ott az étel. Tehát ne a fiókba dugja el, hanem rakja ki a hűtőre, a sütésdobozra, mindenhova, ahol találkozik a kajával. És amikor nyúlna az ételért, amikor jön a sóvárgás, akkor azt kérem tőle, hogy hívjon föl, vagy hát hívja föl a szponzorát, és kezdje el csinálni az első dolgot. És akkor följön engem, és azt mondja, hogy csinálom az elsőt, megcsináltam az elsőt, jobban vagyok, vagy nem vagyok jobban. Nem vagyok jobban, megyek tovább. Ez nem elég, de arra elég, hogy el lehessen indulni. When people are in the hospital, they're given care. They're not left alone. Amikor valaki kórházba kerül, akkor nem hagyják magára, hanem gondozzák. Thank you, Dory. Thank you, Melissa. Pleasure.